Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today, inshallah, we are going to start in chapter 4, which is the public goods. The goods are classified into three types: pure public goods, a pure private goods, or impure public goods. Okay? The main characteristics for the public goods are non-excludable, non-rival in consumption. What does it mean? What's the meaning of non-rival and non-excludable? Okay? And let's go to the definition here. The pure public goods are the goods that are perfectly non-rival in consumption and are non-excludable. What's the meaning of non-rival here in consumption? Non-rival, one individual's consumption of a good does not affect another opportunity to consume the good, like the listening for radio station here. Let us assume that you listen to the radio and someone else will try to listen to the same station here. He will not be affected. The first individual here will not be affected by the second and the third and the fourth. So in this case, we can call it non-rival in consumption, no competition. And this means that the marginal cost of adding someone else, additional person, equals zero. This means that, let us assume that Ahmed is listening to the radio here, radio station, or let us assume it is a national radio station. Ahmed is listening, and here someone else is trying at the same time, at the same moment here, at the same time, Ali wants to hear or to listen to the radio. Listen. When Ali listens to the radio or the same station, he doesn't affect the benefits of Ahmed here, or the satisfaction here. So, adding one more person doesn't affect the other here. So it's called non-rival in consumption. Okay? What about the second condition of the pure public good, which is the non-excludable? Non-excludable means even or although the person does not pay, you cannot neglect him. Yes. Like here, the fishing in the ocean. واحد رايح بده يصيد في المحيط. قادر تستبعده ما بتستبعدوش. بس الفishing هنا in the ocean, adding one additional boats for fishing or the go fishing here will affect the stock of fish here in the ocean. So it should be rival. But non-excludable. واحد رايح بده يصيد. خاشش في البحر بده يصيد. انت ما بتقدر تمنعه اذا بدنا نحكي في اطار انه هذا يعني public good او common resources. تمام؟ إذن non-excludable, if it has been provided to one consumer, it is difficult or impossible to stop another from enjoying it too. Okay? Let's go here for the different types of goods. Some goods are non-excludable, non-rival, non-excludable, rival, or excludable, non-rival, excludable, non-rival. These are the main examples for, the different types of goods. If the good is non-excludable, non-rival, in this case, it's called a pure public good, like the national defense. National defense. مين فيكم مش مستفيد من الأمن؟ إذا بدنا نفترض إنه من الناشونال ديفنس ومن البوليسي موضوع الشرطة والهذا والكل مستفيد. تمام؟ مين بيقدر ما نستبعدوش
او سوري يعني اللي تستبعدوا من موضوع الامن ما فيش حد. مظبوط؟ صح ولا لا؟ طيب نفس الوقت هل ولو واحد استفاد من الامن بيأذي غيره بالاستفادة؟ ما بيأذي غيره. مظبوط. اذا واحد ما استفاد من يعني او ضيف حدا يستفيد من السكيورتي الموجود في البلد، تمام؟ ما بيأثر على استفادة الاخرين، عشان هيك بيسموه نون رايفل. مظبوط؟ يعني لو انا قاعد في البيت الجيت، تمام، واجا واحد ثاني على البلد وسكن في البيت اللي جنبه، لا في سكيورتي، في سيفتي موجود في البلد، في سكيورتي، في امن، تمام، واجت عائله ثانيه قعدت في المنطقه، هي استفادت من الامن وما اثر عليه، وسمى اتس كولد نون رايفل. تمام؟ ونون اكسكلودبل، ما بقدر استبعد انه يستفيد من الامن السكيورتي اللي موجود في البلد. تمام؟ عشان هيك اسمه pure public goods. طيب non excludable rival، بمعنى استفاد like the fishing in the ocean here، هذا بسموه impure public good. نشوف الفishing in the ocean. Let us assume that boats go for fishing in the ocean. I cannot exclude additional boats to enter or to go for fishing, but adding one more boats or one more additional boats for go for fishing, this leads to what? A decreasing in the stock of fish in the long term. كل ما بيعدي قارب يروح يصيد، تمام، عمليا الستوكس الموجود في البلد في الاوشن هذا ماله will decrease. اذا الفيرست بوت هذا this is the first boat number one. Let us assume this is the first boat go for fishing. He can catch, let us assume 2 tons. Adding one more boat 2. Maybe he can catch 2 tons, okay? The third boat 1.5. Adding, because adding more boats leads to decreasing the stock of fish. So adding boat number 3 when it goes for fishing, this will affect the boat number 2. And this, so as we add one more boats, more additional boats, this will affect what? This will affect the caught fish. Okay? تمام. So it's called here rival. Rival means أثرت على اللي قبلها. تمام؟ تمام. هلا هذا اسمه non excludable. عشان أخليه excludable شو ممكن أعمل؟ بمعنى أنا في عندي مجموعة من القوارب بتروح بتعدي بالصيد. بالفاينل حلاقي الستوك equal 0. بمعنى كل ما بيعدي قارب للصيد جديد حيأثر على اللي قبله، على السايز اوف كوتش يعني كاتشنج للفيشنج للفيش. تمام؟ شو بدي اعمل؟ بدي اعمله اخليه اكسكلودبل. ممكن نعمل برايفت اريا للفيشنج مثلا. ده فيز مثلا. ممكن نعمل امبوز رولز. تمام. بس هذا هيك it's an example of non-excludable rival. What about the excludable non-rival؟ بمعنى بقدر أنا أخليه يدفع لكن وجوده لا يؤثر على الآخرين. تمام؟ زي شو هيك؟ The cable TV. أنا برا إحنا عندنا الموضوع الساتلايتس وهذا كله free. صح؟ برا ما بتقدر. أنت بدك الساتلايتس كلها اشتراكات. بس استفادة واحد من قناة إضافة ناس جديدة ما بتأثر. بس شو مالها؟ excludable. بقدر أنا أخليه يدفع فيز والبرايس تبعه يدفعه. تمام؟ إذا هذا صار excludable non-rival. Non-rival means does not affect other consumers to benefit from the service.
تمام؟ طيب excludable right. This is for the pure private goods. روح على الريستورانت بدك تشتري شغله منعت حد ثاني يستفيد منها. Let's go for, to buy a sandwich, to buy ice cream, to something. You have to pay. And if you bought something, you prevented someone else to buy it. مظبوط؟ تمام؟ Then this is the difference between the pure public goods, pure private goods, and in between impure public goods. Okay? تمام؟ Let's go to something else. طب البابليك باركس شو وضعها؟ باركس non-rival, non-excludable. Why? rival, non-excludable. Yes. So to control بنعملها excludable بنعمل phase عليها. مظبوط ولا لا؟ تمام. So here, the public goods has two priorities. So priorities like excludable, non-excludable, non-rival. Non-excludable is an ability of seller to prevent people from consuming a good if they don't pay for it. Non-rival, the amount of the good I enjoy has no effect on the amount of you enjoy. The marginal cost of providing the good to additional consumers is zero. تمام؟ هذا زي موضوع الراديو ستيشنز. طبعا هيو انا بقول لك an example would be radio signals, or yes, when you turn on your radio, it doesn't stop me from doing the same and listening to the same station. What is the private goods? Private goods has two properties: rival, excludable. Rival فاهمين شو يعني rival و excludable. Rival means once consumed, other person cannot consume it. إذا أنا ماخذها حد غيري ما بيقدر ياخذها. Excludable, other can be prevented from consuming it. Okay, like the pizza here, or we have the following questions related to the public goods. Which goods and service should be public sector provide? أنو بدنا نخلي نمسكه للجفرمنت to follow up to كذا، وأنو which can be given for provided by the private sector. وهذا له علاقة بالefficiency. Sometimes the public sector is more efficient than the private sector. Sometimes the private sector is more efficient in management of the services provided here. Okay? I believe in the goods that need authority and power. Yes. Yes, like the national defense here. Yes. Yes, they بدها power. مظبوط. ما بتقدر إلا بدك power. Without power you got nothing here. Yes. Which services that are currently provided by the government should be privatized? تقدر أنت تعمل privatization ل some services, some goods here. These issues are in the heart of the public policy and the public finance. Let's go to a free rider problem. Free rider problem means بالنون اكسكلودبل. باختصار لا، هي باختصار واحد بده يعيش حاجه في غيره. في عندك هذا الاكزامبل معطي له علاقه بالبرايفت كولكشن اوف جاربج. انا براكن على غيري بيدفع الامور تمام.
حتى تعال خد شو اسمه هذا، يعني انا بدي استفيد من خدمه عامه بدون ما ادفع ولا حاجه. هذا اسمها هيك free rider problem. نشوف الاكزامبل. Some markets don't work very well because the good any question has public good characteristics. خلينا نشوف الجاربج. هذا اكزامبل. صار شغله بالاكزامبل، يعني بالاكزامبل هذا في احدى in some cities they tried to give the opportunities for the population for the population to collect garbage voluntary, and this يعني the private sector, and this service has been provided by the private sector to manage the case. Okay? Voluntary, and the private sector decided to impose a fees of 5 or okay 100. Let's assume $100 a month for garbage collection, and they have to pay a voluntary تطوع. الاشي ادفع بدون obligations، بدون power انه انت بدك تدفع. اللي صار واحد ساكن هان الجاربج تبعه ما بحطه على الباب وخلاص، تمام؟ غيره بيدفع. قديش لاقوا حسب الكيس انا 50 من 1100 فقط اللي صار في عندهم كوميتمنت انه يدفعوا. تمام؟ هذا ما اسمه ماركت فيلير. وقتاش بننجح؟ اذا احنا اجبرنا ال 1100 هدول هيك to pay for garbage collection. يعني الكوميتمنت صار بس من 50، يعني 50 من 1000 تحكي عن 5% 4% من 1100 تقريبا. تمام؟ شو الحل؟ هذا ما اسمه ماركت فيلير. inefficiency. private sector inefficiency. هذا اسمه inefficiency or the private sector. A private sector inefficiency. طب شو الحل؟ طب سلمها للجفرمنت، شوف شو بصير فيها. غصبا عنك بدك تدفع. You have to pay. راح تلاقي ال 1100 كلهم ملتزمين غصبا عنهم بينخصم منهم. صح؟ صار البرايفت شو اسمه هذا الببليك سيكتور more efficient. صار بابليك. عشان نحل هيك روح صار عندك البابليك سيكتور او الجفرمنت is more efficient in this case. إذن هذا private sector failure in intervention here. تمام؟ ظهرت إشكالية اللي هي الفري رايدر هذا. free rider free ride means راكن على غيره. يعني هذا النيبرهود هذا راكن على اللي جنبه. بقول لك مازال جاري بدفع، واللي بيجي بلم الجاربج من اللي بيجمع بيعمل جاربج كولكشن، هو ياخذ الجاربج من هان وماخذها من هان خلاص. وبالتالي الفولنتري بطل يزبط هان. الفولنتري الناس تعمل فولنتري مش ظابط الامور. تمام؟ بده يكون في كوميتمنت عالي واوبليجيشنز من الجفرمنت. سلم للجفرمنت. انت عندنا في الحكومه انا في افشنس عارف القصص هاي. مظبوط؟ بس برضه الناس ما بتدفعش. لا سيبك بحكيش في الكيس هذا. في some other cases يعني. زي الكهرباء مثلا مظبوط. مش بيقولوش حدا يدفع بيقدروش. لا لقيت الكروت مسبق الدفع هاي بتدفع غصب عنك. وفي ايه؟ روح بني روح اعمل كونستراكشن في بيتك شوف. غصب عنك. بتدفع وبعدين الخصومات بتصير يعني وينك انت بتدفع الجديد تمام والقديم هذا، بس اللي بروحش يعمل عنده نيو كونستراكشن ونيو يعني عنده يعني اي معاملات في الاخر شو اسمه اوكي في عنده شو اسمه افويدنس وهيك. شركة الكهرباء مش حكومية اصلا، شبه حكومية خاصة بس. اوكي
بس سلم للجفرمنت، شو ممكن يصير؟ هل الافشنسي راح يكون اعلى ولا اقل؟ هذا ذا كيس يعني مور افشنت بصير شيء. تمام؟ طيب أنا بقولنا إنه this lesson explores the role of government in providing goods like this and show that the private sector tends to unproductive. نشوف شو something else المرة الجاية بأكمل، لأنه هذا فيه practical issues بدها شرح منيح يعني. فيعطيكم العافية.